Thank you, Jubilee in Tamil Nadu and Satish, for making me to talk for the second time in succession. In I wanted to tell my soil, but then it's our soil. And people who have come from other districts and other states, welcome to Coimbatore, the most happening city, fastest developing city. And let me talk by motivating you about Coimbatore. In the entire world, Asians are intelligent. In entire Asia, Indians are intelligent. In entire India, South Indians are the most intelligent. In entire South India, it is the Tamilians most powerful. And in entire Tamil Nadu, கோவைக்கு நிகர் எங்கேயுமே இல்லை. I want all of you to enjoy and relish our unique position. I have been telling about the story of what I did from birth to school, college, marriage, job, resignation, business, and how I conducted the business, how different I conducted, how unique I did it, and how I reached as a listed company in the National Stock Exchange, which got subscribed 75 times, and how I have exited. How did I run a business highly profitable, fastest growing. In the entire world, India is cheapest in healthcare. In entire India, I was the cheapest. But in my balance sheet, I had 40% profit. I think இது வெளியே சொன்னாலும் கூட கண்ணு பட்டுருன்னு சொல்லுவாங்க. நான் கண்ணு பட்டுட்டே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். So 40% profit. I ran the business for 27 years. A word is there, an abbreviation is there, CAGR. CAGR means compounded annual growth rate. And I had 25% growth every year, year over year. I ran a company. Before that, personally, I have never borrowed. My company has never borrowed. There is no one put money inside the company for equity also, which means what a powerful way of conducting business. And I want all of you to understand. If a punchline, let me start with grow or go. Because if you are not growing, you are gone. In the Tiruchi road, which was my regular road where I used to walk whenever there was not enough money to even buy a bus ticket. And in those roads, in the last 40 years, every 5 years, I had been calibrating. 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, I think some of the non-Tamil people also are there, so I will stick to English. 40 years back, if there were 100 boards in 5-kilometer walk, every 5 years, 10% was vanishing. And today, after 40 years, only 5% of the boards are remaining. What does that mean? They have not grown, they have gone. So the message here is, if you are in business, if you are in with salary, if you are not growing, you can still survive. But if you are in business, if you are not growing, you are dead. Maybe 1 year, 2 years. So don't feel intimidated. I want you to understand the need for growth, and growth only can make you powerful.
profitable, identity, everything is growth. So let us today see how we can focus on growing. So first to focus, first word itself, first is patience. Many people think that start, done. No. Business is a marathon race. It's not a 100-meter dash. Right? And I have been telling a punchline which has been going viral. Don't try to become a billionaire before you meet your father-in-law. But you must become a billionaire before you meet your son-in-law. Which means at an age of 50, when everything is gone, you should have power, money, everything. Very early if you get, success is not a problem. Sustaining the success is the biggest problem. So I want you people to have patience. Then the next one is focus. There are many people who are chasing 3-4 rabbits at a time. No, gone. You can chase one rabbit at a time. Once you have picked up one rabbit, then chase the next rabbit, and you will get all the 4 rabbits within half an hour. Otherwise, 0 rabbits lifelong. Have you understood what is the meaning of focus? In a 100-kilogram body, I focused on a 15-gram gland, thyroid, and I am today told Dr.A.Velumani is the only man in this entire world who built a brand around a gland. That's the thyroid gland. Frugality. வரவு 8 அணா, செலவு 10 அணா, அதிகம் 2 அணா, கடைசியில் தொந்தனா அப்படின்னா முடிஞ்சன்னு அர்த்தம். So make sure if you get revenue, get money, you save money. Personally, I have never borrowed. My mother was very poor. She never borrowed. She made sure with limited means she ran the family. My wife and me both were earning salaries, decent salaries. Mine was government salary, hers was bank salary. But she only spent 20% of the total salary of the home, remaining 80% she saved. Today I am standing and here roaring only because these ladies have lived highly frugal. Listen to me, frugality is very, very important. Don't spend to impress your neighbor. Anyhow, he will never get impressed. The next one is if you do a business, any product, any service, quality is very, very important. There are only 2 ways of doing business. One, for the same price, you should provide a better quality. Another, for the same quality, you should charge less. There is no third way of doing business. Believe me, I am old enough. I have seen everything. I have seen multiple countries, multiple decades. If you either you should be cheaper or you should be better. If not, you are not in business. Be careful. Now, all businessmen are equally stupid. Okay, 99%. Otherwise, somebody will feel very hurt. Always they price very high. They price very high. Tell them your price is high. My competitor also is same price. He is also suffering. You also suffer. If you don't know costing, you will not know pricing. People don't understand costing. And mind you, when I started business, raw material cost was 150 rupees for doing thyroid test. My competitors were selling at 600. I thought, if volume is there, purchase cost is low. This is my philosophy. So 100 tests a month, 150 rupees. 1000 tests a month, 120 rupees. 10,000 tests a month, it was 90 rupees. I was doing 10 lakh tests a month. So if you want to really price intelligently, you need to see what is the raw material cost, what way scale will help, and if scale will help, work on scale. So pricing is very important. Again, if you don't price low, you don't get
volume. And if you don't get volume, you don't get profit. Guys, very intricate, very unique. I have told in some of my social media handles, you must learn what is the relationship between pricing and scale. You need to have speed of delivery of product or solution. Today people are instant, Jepto, 10 minutes, delivery. So if you are not speedily delivering, if you tell, you give a purchase order now, pay advance 50%, you wait for 45 days, nonsense, gone. Take care of your customer. Want to listen to one punchline? If you don't take care of your spouse, your neighbor will. And if you don't take care of your customer, competitor will. Please take care. If you want to scale, you need to have reach. நீங்கள் இங்கே உட்காண்டிருக்கவங்கெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க மேற்கு மலை தொடர்ச்சி தான் நமது எல்லைன்னு. இல்லை, இமயமலை தான் நமது எல்லை. அப்படின்னா தமிழ் நம்ம பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டினுடைய சைஸு 10 crore பாப்புலேஷன் இல்லை, 150 crore population. India has 600-700 districts. India has 4,000 taluks. I had 5,000 collection centers across the country. அதனால தான் அத்தனை lakhs of specimen வந்தது. So without reach, you don't get scale. Have you understood what I am talking? What benefits volume gives? First is, volume gives leadership. Number one position. No, leadership gives purchase power. சொன்னது தான் வேலை, கொடுத்தோம்னா கொடு, பவர், பர்ச்சேஸ் பவர். ப்ரைசிங் பவர், லீடர் வச்சது தான் ப்ரைஸ், மற்றவனெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவான். பீப்புள் பவர், உங்கள்கிட்ட மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வில் கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் இன் அ கியூ டு ஜாயின் யூ. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கொடுக்க வேண்டியதில்லை, டெய்லி 50 பேர் லைனில் நிற்பா இன்டர்வியூக்கு. பர்ச்சேஸ் பவர், பீப்புள் பவர், pricing power. So these things are scale advantages. Keep in your mind, customer first always. There is no choice. Even if there is a question, employee first or customer first, it is customer first. When then comes employee, then comes distributor, then comes you. If you keep you first, over, grow nahi, go. There is no other choice. Keep customer first. Today's business needs IT and technology. Whether you love it or not, IT is must. You need to know what is happening in IT. What is an IT solution which can help you? Which angle it can help you? Getting customer acquisition, keeping customer experience better, and getting the floor efficient. Employee benefits, employee management, everything today is IT driven. The most powerful company, IT company in this earth is Zoho, and they have understood all business needs and they have solutions available. I have not come to market here. I want to tell you to explore and find out if there is solution. Please use. Without IT, your turnover will never cross even 2-3 crores of turnover. If you have to grow, IT is must. HR, it's everything. Manpower. Nowadays people ask, if I ask them, what big challenge you have? Sir, ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்கிறான். இந்தியாவில் 150 கோடி ஜனத்தொகை, ஆள் கிடைக்கலையா, சோம்பேறி, தேடல. அப்புறம் கிடைச்சா ப்ளீஸ் பே பெட்டர். If you pay peanuts, you get only monkeys. If you give cashew nut, you will have people with brain. Please don't try to save on employee cost. You are not going to do big business by compromising on employee cost. No sir, I am not getting trained employee. I become naughty. I tell them, if you want to have a child, you want your own child. But if you want an employee, you want someone else to get it.
No, gentleman, take a man, train him. Sir, I train people, but they run away. Guys, why do they run away? They get better salaries. They are not slaves to be with you. Pay better, respect better, and if punchline same, if you don't take care of your employee, your competitor will. So, employee, customer, competitor will take care of. Efficiency is everything. There are two companies in airline industry. One is Indigo, another is Air India. Indigo produces 5,000 crore per annum profit. Air India produces 5,000 crore per annum loss. What is the reason? Efficiency and productivity. Please understand, a standing machine is a liability. A running machine is an asset. Make sure machines run, if possible, 20 hours. A sitting man is a liability. A working man is an asset. Mind you, people will leave you if you don't give them enough work. There is no one who runs away because they have too much of work. They all go away because you are not paying for the work paid. Pay double and get the work double. So productivity is most important. I think logistics plays a huge role. I ran a business, I ran a company where from 60 airports across the country, every night, 7 o'clock, samples will reach airport. From 200-kilometer radius, sample will come in the evening. 7:30 it will come. But 9:30, those days Jet Air was there, nowadays Indigo is there. And 12:30 it lands in Mumbai. 2:30 it comes to my laboratory. 5:30 the testing is over. And 6 o'clock you can download my report. Trust me, logistics and technology put together made me very powerful. You have to connect yourself correctly and see what best can be done. The next one is financial prudence. Oh, this is unique. I don't know from where I learned. I didn't go to any university for an MBA. Guys, all of you have an MBA. Do you know it? All Coimbatore born have an MBA because Coimbatore itself has got an MBA in its spelling. That's the MBA which I went to Mumbai, one more MBA. Notice that. Mumbai. And I married a girl from Kumbakonam. There was one more MBA. Well, a guy is married from Kumbakonam, you will become very powerful. So financial prudence means I never gave a credit to anyone. Zero credit. Is that clear? Money advance they had to pay because I have kept the price low. Keep the price low, you will not have a credit burden. Vandava. ஜெயிலரில் ஒரு பஞ்ச் லைன் சொல்லுவார் ரஜினிகாந்த். இங்கே இது ஏன் ராஜ்யம், இங்கே நான் சொன்னபடி தான் கேட்கணும். ஏதோ ஒரு பஞ்ச் லைன் வர மறந்து வச்சு ஃபுல்லாக வர மாட்டேங்குது. ஸோ பீப்புள் வில் ஃபாலோ யூ ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ ஆர் சீப்பஸ்ட் சொல்யூஷன் அவைலபிள். And then I had cash with me. I've never borrowed. I had money. ஏதோ இந்த மனசு ரொம்ப பீத்திக்கிறான்னு சொல்ல வேண்டாம். நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் பாசிபிள். கைஸ், go to the national stake exchange and see my last 10 years balance sheet. ஜீரோ டெட் கம்பெனி, எப்பவுமே பாரோ பண்ணது இல்லை. அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவேன், எல்லா டீல் ஃபைனலைஸ் ஆயிரும். பர்ச்சேஸுக்கு 60 days கிரெடிட் அவன் நார்மலாக கொடுக்குறான். எனக்கு தெரியும் அட்வான்ஸாக பே பண்ணால் 5% கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்பேன். சார் எல்லா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு சார் அப்படின்னா 60 daysக்கு அப்புறம் வாங்கிக்கோ. சார் 5% கிடைக்குமா? அப்புறம் வெளியே போய் ஃபோனில் பேசிட்டு வந்து சார் கிடைக்கும்னு செக்கை வாங்கிட்டு போவான். கைஸ், அங்கே 5% கிரெடிட் கொடுக்காதனால என்கிட்ட பவர் இருக்குது, மணி இருக்குது. ரெண்டு பக்கம் பவர் இருக்கும்போது தான் உங்கள்கிட்ட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ராஃபிட் வரும். கடனையும் வாங்கிட்டு கிரெடிட்டையும் கொடுத்துட்டு அவனுக்கும் அழுதுட்டு இவனுக்கும் அழுதுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே வர்றது கஷ்டம். பிராண்டிங், பிராண்ட் பண்ண பழகுங்க. தைரோகேர் அப்படின்னு பேர் வைக்கும்போது நிறைய பேர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. நான் நார்மலாக என்ன வைப்பாங்க, வேலுமணி பேத்தாலஜி லெபோரேட்டரின்னு எழுதுவாங்க. அப்படியே ஒய்ஃப் மேலே ஆசை இருந்து இல்லாட்டியும் கோவிச்சுக்கோங்கன்னா சுமதி பேத்தாலஜின்னு போட்டிருப்பாங்க. இல்லாட்டி திடீர்னு காவேரி பேத்தாலஜின்னு போடுவாங்க. ஏன்னா அது ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கும்.
பட் பிராண்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஐ டேர் டு புட் Thyrocare 15-gram gland. Everybody said, you will not even make 2-3 crore turnover. I told, 100 crore public has thyroid and 100 crore thyroid is my thyroid, and I became most powerful man using the brand Thyrocare. And when I exited the business, the brand was valued 50% of the billion value, that is $500 million value on the Thyrocare brand. அந்த பிராண்டு அவ்வளவு கிரேட்டு. இன்னைக்கு எங்கே அது போய் நான் வேலுமணின்னு சொன்னால் யாருமே கை குலுக்கிறதுனா ஒரு 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 சோகமாக குலுக்குறாங்க. கிரியேட்டர் Thyrocare கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பவர் ஆஃப் த பிராண்ட். ப்ளீஸ் பில்ட் அ பிக் பிராண்ட். நெக்ஸ்ட், ஒன் மோர் பாயிண்ட். Building brand doesn't mean first page advertisement and news television using movie models. Let me tell you, if most consumed you are the biggest brand. Customer consume பண்ணா தான் big brand. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணா பிக் பிராண்ட் கிடையாது. ஸோ அதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. கஸ்டமருடைய அக்சசபிலிட்டி, அவைலபிலிட்டி, அஃபோர்டபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா பிராண்டு தன்னாடி ஃபார்ம் ஆகும். டிசிப்ளின் வேணும். நிறைய பேர் பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆயிரு, 3 கோடி வந்துரு, 4 கோடி வந்துரு சார், அதுக்கப்புறம் குரோவே ஆகலைம்பா. ஏன் தெரியுமா? அவன் ஒரு பெரிய கார் வாங்கிட்டான், பெரிய கார். அந்த கார் வாங்கிச்சுன்னா வீட்டில் வச்சுட்டு ஆஃபீஸில் வச்சுட்டு வந்து நல்லாவா இருக்கும்? ஏதோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகணும், கல்யாணங்களுக்கு போகணும். அவர் வருஷத்தில் 200 கல்யாணத்துக்கு போகிறாரு. தேவையா? Discipline. I must tell you, discipline, you should work consistently, you should be changing the systems. காலையில் 7 மணியிலிருந்து நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, சார் எத்தனை நேரம் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. 7 to 11 was heaven for 50 years. புரிஞ்சது என்ன சொல்கிறேன்னு? காலையில் 7 மணிலேருந்து நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் 50 வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன். நீங்கள் அவ்வளோ வேலை செய்ய வேண்டாம், 5000 கோடிக்கு போக வேண்டாம், 1000 கோடிக்காவது போங்க, 100 கோடிக்காவது போங்க. பட் டிசிப்ளின் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, தொலைஞ்சிடும். அகெயின், சக்ஸஸ் இஸ் நெவர் அ ப்ராப்ளம், சஸ்டைனிங் த சக்ஸஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஃபேமிலி சப்போர்ட் இஸ் மோஸ்ட் எசென்சியல். Today I didn't tell the story, so I didn't tell about my wife, most powerful lady. She is no more. I lost her. அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க செலவே செய்ய மாட்டாங்க. பயங்கர கமிட்மெண்ட், பயங்கர கான்ட்ரிபியூஷன். அவங்க தான் என்னை எம்எஸ்சி பண்ண வச்சாங்க, பிஹெச்டி பண்ண வச்சாங்க. அவங்க தான் என்னை என்டர்ப்ரனர் பண்ணாங்க, ஸ்டோரி டெல்லர் பண்ணாங்க. அவங்க தான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லேடி. ஹிந்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க, மராட்டி, குஜராத்தி எல்லாமே. ஐ மஸ்ட் டெல் யூ ஹியர் அ பஞ்ச் லைன். இஃப் யுவர் ஸ்பவுஸ் ட்ரஸ்ட்ஸ் யூ, யுவர் energy is 10x, and if your spouse doubts you, the energy is 0.1x. So I want, earlier, if your wife doubts you அப்படினு சொல்லுவேன். இன்னைக்கு நிறைய லேடிஸும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. The husbands also should trust, respect, support. It is together, it makes a big business, not only spouse. I have 2 brothers, 1 sister. All of them have worked throughout with me. Studied in the same school, studied in the same college, studied in the same company where I worked. All came to Mumbai, all worked in that company where I was working, and then all started working in that company I created. Trust me, if you are a good leader, people will follow you. Be a most powerful leader. Storytelling is very important. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஹலோ. ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங்கிறது, I think, let's put it this way. What made the Prime Minister is storytelling? Yes or no? So is religious gurus, so is political gurus, so should be the company CEO, so should be the family leader. And if you can tell wonderful stories,
you will be able to do powerful business, and I believe I have got it, and my people blindly followed me, and it is the most important. T, T, T. Right. Unfortunately, I had, even if you want, I can't talk for longer. Some other commitment in the same city without knowing me, they have published, and now my respect will go away. I have to reach there. So I have only another 5 minutes. I will take 3 questions, only 3 questions. So most important in life is T, T, T. Truth, transparency, trust. If you are not truthful, you can't be transparent. And if you are not truthful and are not transparent, no one will trust you. And if people in front of you, be it employees, be it customer, be it family members, be it investors, if people in front of you trust you, you have got everything in life. But if you have lost it, you lost everything in life. So be careful. Truth is very, very important. When you talk truth, you don't have to think and talk. And when you tell a lie, you have to think to whom I am talking. So I want all of you to consistently, focused, keep working, enjoy life. We are born to enjoy life, not to be slave of creating money. Guys, there are 4 words for which only Satish has to answer. I am having a question. 4 words. One is success. The second one is wealth. Third one is happiness. Success, wealth, happiness. The fourth one is peace, amaidi. If you have to choose only one word, which will you choose, Satish? Peace. Hello. The most important is peace. அப்படின்னா போய் வீட்டில் தூங்குறது அர்த்தம் கிடையாது. Persuade things. You must become successful with peace. You must create wealth with peace. And you must have happiness with peace. Peace is ultimately important. And I cannot resist telling my punchline, which I generally tell when the event is done. For every successful man, there is a lady behind. Yes or no? But for every failed man, there are many ladies behind. When you are a successful man, when you are a successful businessman, your wife becomes the secretary. And when you are a failed businessman, the secretary becomes the wife. But actual punchline I wanted to conclude was, when men are successful, families prosper. But when women are successful, the society is prosper. Wish you all a wonderful day, wonderful learning, wonderful year ahead. As I promised, I will answer for 3 questions. If somebody has questions, please come in front. And if no one has a question, I am extremely happy. Come fast. Raise the hand, move, come in the front. Yes. Next man should stand behind him. Only 2 men should stand behind him. Right. Sir, as you have a whole lot of data about those medical parameters from different people, have you removing the privacy part of the individuals, doing any data analysis which will help the healthcare industry, to get more betterment of the human? Focus means I am testing. I am only testing, then resting. Okay. If you want to focus, you focus there. You will enjoy it. Don't do everything. So I could also done, this diversification takes you nowhere. So that data analysis has not been done, and there are not less than 20 crore data points are there, state-wise, pin code-wise, religion-wise, age-wise. It's a ocean, it's a mining. If you want to do mining, please go, sign a contract, make a lot of money, give some money to Thyrocare also. Good morning, sir. Yes. Sir, Manikandan from Tirupur, sir. Actually, regarding branding,
மூணு ப்ராடக்ட் 3 பிராண்ட் இருக்குது, ஏபிசி அப்படின்ட்டு. 3 ப்ராடக்ட் காஸ்ட் வந்து ₹1. ஒரு பிராண்ட் வந்து 1:2 2 ரூபா வைக்கிறாங்க, இன்னொரு பிராண்டு 4 ரூபா வைக்கிறாங்க, இன்னொன்று 6 ரூபா வைக்கிறாங்க. எதுக்காகனா R&D பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங் இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது. நம்ம ஸ்லோவாக கஸ்டமர் ரீச். நீங்கள் ஸ்டோரி சொல்லக்கூடாது, கேள்வி தான் கேட்கணும் சார். கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எனக்குன்னு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தால் தான் இப்போ ட்ராவல் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி கஸ்டமர் அக்யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லாமல் நம்ம மெதுவாக கஸ்டமர் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி காம்படிஷன் இருக்கிற ஃபீல்டில் அந்த மாதிரி ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும். நீங்கள் சீப்பரா சார் சீப்பராக வச்சா தான் நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். சீப்பராக இருந்தால் என்னால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாதுன்னு பயப்படுறேன் சார். அதுக்காக தான் கொஞ்சம் அந்த இவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா, பயப்படுறேன்னு சொல்கிறாரு. பஞ்சலைன் கேட்கணுமா? Pains are never a problem. Fear of the pain is the biggest problem. பயந்துட்டு இருந்தால் பிஸ்னஸ் கொண்டு வராதீங்க சார், ட்ரை பண்ணுங்க சார். தேங்க்யூ. ஐ வாண்ட் யூ டு கீப் ரேட் லோ, பி அக்ரெசிவ், கீப் பீப்புள் டு ப்ரொமோட் இட். எல்லாம் நடக்கும், எனக்கு நடந்திருக்குது, அதனால் சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் ப்ரைஸ் குறைவாக வச்சதுனால க்ளோஸ் ஆன கம்பெனியே கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு தைரியம் கிடையாது. ப்ரைஸை லோ வைங்க, அக்ரெசிவாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். குட் மார்னிங். நீங்கள் நிறைய மீட்டிங்கில் பேசும்போது நான் வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் மட்டும் இருக்கவே இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம், அதை மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லிங்க சார். இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும்போது என்ன பண்ணதுமா, இந்த உடம்பு இருக்குது பாருங்க, நம்ம சொன்னபடியே கேட்காது. நம்ம மனசு நினைக்கும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணோன்னு, இந்த உடம்பு நினைக்கும் இன்னி கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான்னு. நைட்டு அலாரம் வைப்போம் 4 மணிக்கு, அதை அடிக்கும் போது அந்த தலையில் ஓங்கி அடிச்சுட்டு தூங்கிடுவோம். டிசிப்ளின் சொன்னல, கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கிறவனுக்கு டிசிப்ளின் இருக்காது. சோத்துக்கு இல்லைன்னா தான் எந்திரிச்சு ஓடுவான். ஸோ கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வந்துட்டு எனக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்துருச்சுன்னு தூங்குறவன் ஒரு கேட்டகரி. இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நான் செத்துருவேன்னு வெளியே போகிறது இன்னொரு கேட்டகரி. எனக்கு பிஆர்சியில் வேலை இருக்கும்போது இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் லைஃப்பில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. பேங்க் ஜாபு, என் ஒய்ஃபுக்கு பேங்க் ஜாபு, எனக்கு நல்ல சம்பளம். அடையே எங்கள் அப்பா நினச்சி பார்த்தா, அப்போ தான் நினச்சேன், நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நான் அங்கே இருந்தேன், நான் இங்கே வந்துட்டேன், இனி நான் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அங்கே போயிட்டா அதுதான் பயம். நான் அங்கிருந்தேன், நான் இங்கே வந்துட்டேன், நான் அங்கே போவேங்கிற தைரியம் இருந்தால் மட்டும்தான் கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து வெளியே போவான். விஷ் யூ ஆல் அ வண்டர்ஃபுல் ஜர்னி. ஆஸ் ஐ ப்ராமிஸ்ட், ஐ ஹாவ் told Satish 11 o'clock I will go out. கார் தான் வரைச்சிட்டு சொல்லிடுங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஆல் த பெஸ்ட்.